even though minors are incompetent to make a contract, but yesterday we have seen that minors can bind others, but others cannot bind minors in these contractual obligations. For that factor, we have already covered who is a minor and who is not, and we have already seen that minors agreement are void ab initio according to Mohri Bibi versus Dharmadas Ghosh case. And also we have seen that yesterday the restitution factor, whether the goods or the cash received by minor from other party, saying that he is minor and void ab initio, that cash or goods is he supposed to restitute to the owners. But according to the section 64 and 65, we have covered that if they are goods and the goods are not converted into any particular, not consumed or converted to any other object, and the goods are still with the minor is supposed to restitute those goods to the owner. But in case of cash, he is not liable to return the cash to the owners. This is what yesterday we have seen about the restitution. So no restitution for the infants or minors in these contractual obligations. So we have covered already two major topics about minors agreements are void ab initio, and also we have seen that the restitution part where restitution is allowed or not. Sir, I did not attend your class on Saturday, so will you please repeat it? Sorry. So already, Daulat, I have already repeated the first two classes. So that's what I am repeating also. Minors agreements are void ab initio according to Dharmadas Ghosh versus Mohri Bibi case. So minors are incompetent. So no matter whether the minor with misrepresentation, willfully or in any other ways, he entered into this contract, but still the contract is void ab initio. Minors agreements are void ab initio. So minors contracts are not valid in the eyes of the law. So what if minor agreed and minors are being, because to the court's main view is to, the aim of the law is to protect the interest of the minor. So now protecting the interest of the minor, now the other side person, even though he knew that this person is minor and want to take advantage of him being a minor and infant and wanted to do something to cheat minor. So the court will take position under the court will support the minor's case, not the other side. So minors can bind others. Minors can bind others, but others cannot bind. So now when it is a contractual obligations, the minor is being affected. In what basis? So minor is affected, then the court will support the infant's case, minor's case. So what I'm supposed to tell you is, so restitution part, already minors agreement is void ab initio, so they are incompetent to contract according to section 10 of Indian Contract Act 1872 and other factors. Okay. Either what if contract is made and they both entered into a contract, and what about the other obligations, or what about the other? Okay, let others come into this particular group and then I will continue my class. Still people are coming. Sir, can you repeat that example of Robert versus Gray case? Robert stop in the middle of the continuation. No, I didn't. I covered it. No, why will I leave it? Robert versus Gary. Great. Okay.
what happened there? They both are billiards players. They both played billiards, and one particular time they both had an agreement because they both are friends, and they both wanted to do a charity exhibition matches, not charity exhibition matches, all over around the world, around the globe. And at the end of the day, they both, after they both agreed to each other. Where is that case now? So now what happened is they both had a misunderstandings. They both had a misunderstandings, and Robert is a major, but Gary is a minor. Even though at that time 21 years below is minor. Later in year 2000 it is amended. So remember, it is at those days. So now they both, after agreeing to play matches around the world, exhibition matches, and whatever the profits that they incur by those matches, they wanted to distribute each equally. But later what happened is they both had some conflict, misunderstandings. Then Gary wanted to... Robert sued case against Gary. Why? Because Gary wanted to withdraw from those matches. He doesn't want to participate in those matches anymore. Him to play these exhibition matches, he spent a lot of money, and now he incurred certain losses, because if those programs got cancelled, already whatever for food and for other necessaries he spent money, Robert. For that money, he sued for £1,500 I against am not asking about that case, sir. Already you have to necessary needs అనేది పే చేయాలి, మేజర్ అయిన తర్వాత అని చెప్పారు కదా సార్ ఆ కేసులో. అది అప్పటికి ఇంకా పాయింట్ రాలేదు నాకు. దట్ పాయింట్ ఈస్ లేటర్. రెవోకేషన్, ద రూల్ ఆఫ్ రాటిఫికేషన్. సో రూల్ ఆఫ్ రాటిఫికేషన్ ఇంకా అప్పుడే రాదు. సో ఇనీషియల్ గా మనం చూడాల్సింది ఆ కేసు వరకే. రాటిఫికేషన్ లో మనం చూస్తాం. సో మేజర్ అయిన తర్వాత ఏ అగ్రిమెంట్స్ రాటిఫై అవుతాయి, ఏ అగ్రిమెంట్స్ రాటిఫై అవ్వవు. ఓకే ఓకే, దట్ ఈస్ ద కేస్. దెన్ ఆల్రెడీ దట్స్ వాట్ ఐ సెడ్ కదా. సో నిన్నటి వరకు రెస్టిట్యూషన్ వరకు చూసినప్పుడు ద కోర్ట్ ఆస్క్డ్ గ్యారీ టు రెస్ట్రిక్ట్యూట్, అంటే ఏదైతే డబ్బులు మైనర్ కి ఖర్చు పెట్టాడో ఆ మైనర్ ఖర్చు పెట్టిన డబ్బుల్ని మైనర్ తిరిగి ఇవ్వాలి అని. అసలు కొన్ని కేసెస్ లో మైనర్ కి ఆబ్లిగేషన్స్ ఉండవు, మైనర్ కి ఏమీ ఉండదు. కానీ కోర్ట్ డిసైడెడ్ దట్ బికాస్ రాబర్ట్ స్పెంట్ that particular amount for the necessaries of Gary is supposed to repay. Okay, ఆ నెసెసరీస్ గురించి నువ్వు ఏదైతే అడుగుతున్నావో అది రాటిఫికేషన్ వస్తుంది. డెఫినెట్లీ we will see it later. Okay, so now today's class is beneficial contracts. Under the same, మనం ఇనిషియల్ మెయిన్ హెడ్డింగ్ ఏంటి అంటే whether minors agreements are valid or not. Law relating to validity of contracts by minors. Law relating to the validity of contracts by minors. This is the major subject where we are looking at. So minors గాని కాంట్రాక్ట్ లో పార్ట్ అయితే, వన్ సైడ్ పార్టీ అయితే ఏ కాంట్రాక్ట్స్ చెల్లుతాయి, ఏ కాంట్రాక్ట్స్ చెల్లవు, ఏ కాంట్రాక్ట్స్ వరకు మైనర్స్ ని ఎన్ఫోర్స్ చేయగలం, ఏ కాంట్రాక్ట్స్ లో మైనర్స్ ఆర్ నాట్ ఎన్ఫోర్స్, నాట్ లైబుల్. ఓకే, నా బెనిఫిషియల్ కాంట్రాక్ట్స్. ఈ బెనిఫిషియల్ కాంట్రాక్ట్స్ లో వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ వన్ థింగ్ ఇస్ ఆల్వేస్ ద కోర్ట్ విల్ సీ, అంటే ఇది మీకు బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ అర్థం అయిపోతే దెన్ మై క్లాస్ యూ విల్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు ఆ కాంట్రాక్ట్ జరిగినప్పుడు ఆ కాంట్రాక్ట్ లో మైనర్ కి గాని బెనిఫిట్ అయితే ఆ కాంట్రాక్ట్ చెల్లుతుంది. మైనర్ కి గాని నష్టం కలుగుతుంటే ఆ కాంట్రాక్ట్ చెల్లదు అని గుర్తుంచుకోండి. ఇఫ్ ద కాంట్రాక్ట్, వాట్ ఎవర్ ద కాంట్రాక్ట్ మేడ్ బిట్వీన్ one particular party is competent and the other side party is incompetent, means minor. Okay,
even though he's a minor, entered into a contract, even though the contract is void ab initio, it is not enforceable by law because a minor is incompetent, yet the contract is enforceable on what grounds? The court will see if the minor is the beneficiary. If the minor is the beneficiary, then the court will ask the other side party to pay or to grant or to give him back, whatever. So the minor's interests are very much important. We need to understand minors' interests are very much important. So now the court will see in that particular contract who is being benefited. If the minor is being benefited, then definitely the court will allow that particular case to sustain, and it will ask the other side party to restitute to the minor, or the court will ask the other side party to pay the liabilities. Got it? ఇప్పుడు వరకు అర్థమైంది? ఓకే? Yes, sir. చాలా మంది మ్యూట్ లో ఉన్నారు. నైస్. I don't think so whether they are really listening to my class or not. But remember one thing, dear students, if you don't catch these basic element factors of the contractual law, then it will be very difficult for you to sustain as a lawyer. So studying law will be useless for you. Can you repeat once, please, Asari? Yeah, definitely. తెలుగులో చెప్తున్నాను, మీరు జాగ్రత్తగా క్లాస్ వినకపోతే డిఎల్ తీసుకొని చాలా పొరపాటు చేస్తున్నారు. బికాస్ డిఎల్ అనేది ఏదో ఒక డిగ్రీ వచ్చినంత మాత్రాన అది మనకి సర్వైవల్ కి ఉపయోగపడుతుంది అనుకోవడం బుద్ధి తక్కువ. అందుకే నా ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్ లోనే చెప్పాను, ఆ గన్ హ్యావింగ్ అ గన్ వితౌట్ బుల్లెట్స్ ఆఫ్ నో యూజ్. సో నాలెడ్జ్ ఇస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. నాలెడ్జ్ ఇస్ పవర్. సో వాట్ ఐఎమ్ హియర్ ఈస్, కాంట్రాక్ట్ జరిగితే మైనర్ కి మేజర్ కి మధ్యన, మైనర్ ఇన్కాంపిటెంట్ కాంట్రాక్ట్ కాబట్టి ఆ మైనర్స్ అగ్రీడ్, అంటే మైనర్స్ ఉన్న కాంట్రాక్ట్ వాయిడ్ అబ్ ఇనిషియో, అంటే అది వాయిడ్, అసలు అది చెల్లదు కోర్టులో. అయినా కూడా చెల్లని కాంట్రాక్ట్ అయినా కూడా, మైనర్స్ కాంట్రాక్ట్స్ చెల్లవు అయినా కూడా ఇక్కడ లాభ నష్టాలతో కోర్టు ఒక కేసులో చూస్తది, మైనర్ కి లాభమా మైనర్ కి నష్టమా అని. ఈ మైనర్ కి నష్టం కలగకుండా కోర్టు వారు ఏం చేస్తారంటే మైనర్ తరపునే నిలబడతారు. అలాగే మైనర్ కి కన్నా లాభం చేకూరేటటువంటి కాంట్రాక్ట్స్ అయితే ఆ కాంట్రాక్ట్ చెల్లుతుంది. ఎందుకంటే మైనర్ కి నష్టం కలగకూడదు కాబట్టి, బెనిఫిషియరీ మైనర్ కాబట్టి, బెనిఫిషియరీ ఒకవేళ మైనర్ అయితే, అంటే ఆ కాంట్రాక్ట్ లో బెనిఫిట్ పొందేది మైనర్ అయితే, ఆ కాంట్రాక్ట్ చెల్లే విధంగా కోర్ట్స్ ఏం చేస్తాయంటే దే విల్ ఎంటర్టైన్ దోస్ కేసెస్. అలాంటి కేసెస్ ని కోర్టు ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది. ఎంతవరకు అర్థమైందండి? ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇంతవరకు అర్థమైతే చాలు. నౌ ఐ వుడ్ please write down these words are very much important by Abdur Rahim, ABDUR, Abdur Rahim, Justice Abdur Rahim, Justice Abdur Rahim, High Court Judge, Madras. Sir, it's Abdul Rahim. ABDUR, Abdur Rahim, Ram Rahim, 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 Rahim. Madras High Court Judge Abdur Rahim. Okay, can I? So now he says that what is meant by the proposition that what is someone is unmuted is called. So okay, please mute Syed. What is meant by the proposition that an infant correspondent? What is meant by the proposition that
What is meant by the proposition that an infant is incompetent to contract? What is meant by the proposition that an infant is incompetent to contract, or that his contract is void, is that the law will not enforce any contractual obligation of an infant, not enforce any contractual obligations of an infant. Accordingly, a minor is allowed to enforce a contract which is of some benefit to him. A minor is allowed to enforce a contract which is of some benefit to him, and under which he is required to bear no obligation. Sir, Yeah. 2. I'm repeating once again. Accordingly, a minor is allowed to enforce a contract which is of some benefit to him, and under which he is required to bear no obligation. అంటే అర్థం ఏంటంటే అబ్దుర్ రహీం అనబడేటువంటి మద్రాస్ హైకోర్టు జడ్జ్ వాట్ హీ ఈస్ ట్రైయింగ్ టు సే, హీ సేయింగ్ దట్ ఎస్ ట్రూ, infants or minors contract is not valid. Infant is incompetent to contract, so kabatti that contract is void. No doubt at all. Aithe because adi contract of minors kabatti the law will not enforce any contractual obligations to an infant. అంటే ఆ కాంట్రాక్ట్ వెళ్ళినప్పుడు ఇన్ఫెంట్ డబ్బులు ఇవ్వాలని గాని, ఇన్ఫెంట్ ఆస్తి ఇవ్వాలని గాని, ఇన్ఫెంట్ మైనర్ అన్నోడే ఆడికి తిరిగి అప్పు చెల్లించాలని గాని, మైనర్ ఏ రకంగా ఆబ్లిగేషన్ లో ఉన్నా ఆ కాంట్రాక్ట్ లో మైనర్ అప్పు తీసుకున్న అప్పును తిరిగి ఇవ్వాలన్నా, లేకపోతే ఆ మైనర్ ఆస్తి అమ్ముతానని చెప్పి డబ్బులు తీసుకున్నాడు, ఆ ఆస్తి ఇవ్వాలన్నా, ఏ ఆబ్లిగేషన్ అయినా, మైనర్ డబ్బులు తీసేసుకున్నాడు ఆస్తి అమ్ముతానని, షాప్ అమ్ముతానని డబ్బులు తీసేసుకున్నాడు, కానీ ఇప్పుడు షాప్ ఇవ్వాలంటే ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, మరి డబ్బులైనా తిరిగి ఇవ్వాలంటే ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. వాటి ఇక్కడ వరకు మొన్నటి క్లాస్ అర్థమైపోవాలండి అందరికీ.
ఓకే, ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది. ఓకే అండి, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. నౌ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చదువుదామండి జాగ్రత్తగా. అకార్డింగ్లీ ఆ మైనర్ ఈజ్ అలౌడ్ టు ఎన్ఫోర్స్. మైనర్ ఈజ్ అలౌడ్ టు ఎన్ఫోర్స్ అంటే అందుకే చెప్పాను, నాకు గోల్డెన్ వర్డ్స్ చెప్పాను. ఏమని చెప్పాను? మైనర్స్ క్యాన్ బైండ్ అదర్స్ బట్ అదర్స్ కెనాట్ బైండ్ మైనర్స్. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి మీరు. సో మైనర్స్ కి అది బెనిఫిట్ అయితే మాత్రం ఆ బెనిఫిట్ పొందేటటువంటి కాంట్రాక్ట్ లో మైనర్స్ ఎంతవరకు బెనిఫిట్ పొందుతాడో ఆ పొందినంత వరకు ఆ కాంట్రాక్ట్ అలౌ చెయ్యొచ్చు, కానీ ఆ కాంట్రాక్ట్ లో ఆ బెనిఫిట్ పొందడానికి మళ్ళా మైనర్ ఏదైనా చెయ్యాల్సి వస్తే మాత్రం చెయ్యాల్సిన అవసరం లేదంటున్నాను. బట్ a minor is allowed to enforce a contract which is of some benefit to him, but under which he is required to bear no obligation. అలాగని తిరిగి చెల్లించాలా, ఏమైనా ఇవ్వాలా, ఏమైనా అంటే అవసరం లేదు. ఓకే, సో అంటే అందుకే దీన్ని ఏమన్నాం అంటే బెనిఫిషియల్ కాంట్రాక్ట్స్. అంటే మైనర్ కి గానీ ఆ కాంట్రాక్ట్ లో ఎంత వరకు బెనిఫిట్ ఉంటుందో ఆ బెనిఫిట్ యొక్క కాంట్రాక్ట్ ని చెల్లుబాటు చేస్తుంది కోర్టు. బికాస్ దే వాంటెడ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫెంట్. కోర్టు వారు లా ఏమి చెయ్యాలనుకుంటుంది అంటే దే వాంటెడ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద బెనిఫిట్స్ ఆర్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది మైనర్. ఓకే, నౌ so one of the famous case, please write down, Raghavacharya versus Srinivasa. Raghava hello Raghavacharya, Raghava, Raghava, Charya, Chariar, Raghavacharya versus Srinivasa. ILR 1916 ILR 1916 close the brackets 40 MAD Madras MAD 308. This is the case law. Raghavacharya, A.T. Raghavacharya versus O.M. Srinivasa Raghavacharya. So, Srinivasa. ILR 1916, 40, Madras 308. Okay, now let me briefly explain what it is all about. Okay. Minor ఉన్నాడు ఇక్కడ, he took money from the other said person by mortgage. So now what Madras High Court has to say? Madras High Court said that whether a mortgage executed in favor of a minor who has advanced the whole. రాసుకుంటున్నారా లేకపోతే చదివేనా? రైటింగ్ సార్. Yeah. Go ahead. Whether a mortgage executed in favor of a minor who has advanced the whole of the mortgage money is enforceable by him.
is enforceable by him or by any other person on his behalf, or by any other person, or by any other person on his behalf. Sir, any other person? On his behalf. అతని తరపున ఇంకెవరైనా, అతని తరపున ఇంకెవరు. Thank you, sir. Okay. Now unanimous decision వచ్చింది, opinion of the full bench of the particular Madras High Court. They say that the court held that transaction was enforceable by or on behalf of the minor. The transaction was enforceable by. The transaction was enforceable by or on behalf of the minor. By minor or on behalf of the minor. అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగింది? మైనర్ ఉన్నాడు. ఆడేమో తనఖా పెట్టుకొని అవతలడికి డబ్బులు ఇచ్చాడు. ఓకే, ఒక మైనర్ ఏదో తనఖా పెట్టుకొని అవతల వాడికి ఏం చేశాడు? మార్గేజ్ ఆర్ మార్గేజ్ అంటాం కదా, దాన్ని తనఖా పెట్టడం. సో తనఖా తీసుకొని ఏం చేశాడు? డబ్బులు ఇచ్చాడు. sir, minor by taking mortgage gave money to the other party, or he took money from the other party? No. He gave money to the other. Minor gave money to the other party, keeping something in mortgage. Okay? Got it, Pranavi? Yes, sir. Okay. So now, అసలు బేసిక్ గా మైనర్స్ ఏ కాంట్రాక్ట్ లో ఉన్నా, ఫస్ట్ పార్టీగా ఉన్నా, సెకండ్ పార్టీగా ఉన్నా, మైనర్స్ కాంట్రాక్ట్స్ ఏది వాయిడ్ ఆఫ్ ఇనిషియో కదా. Yes, sir. అసలు మైనర్స్ డబ్బులు ఇవ్వడం కానీ, లేకపోతే ఏదైనా తిరిగి ఇవ్వడం కానీ, లేకపోతే ఎవరికైనా తిరిగి చెల్లించాల్సి వచ్చినా కానీ, ఇదేది కోర్టులో చల్లదు. అసలు మైనర్స్ అగ్రిమెంట్ ఇస్ వాయిడ్ అన్నాం కదా. అయినా ఈ పర్టిక్యులర్ కాంటెక్స్ట్ లో, బెనిఫిషియల్ కాంట్రాక్ట్స్ లో మైనర్ డబ్బులు ఇచ్చాడు అవతల వాడికి. మైనర్ గేవ్ మనీ టు ది అదర్ సైడ్ పార్టీ. అదర్ సైడ్ పార్టీ ఏం చేశాడు? ఏదో తనఖా పెట్టాడు, మార్గేజ్ పెట్టాడు. ఓకే, సో ఈ డబ్బుల్ని తిరిగి ఈ మైనర్ అవతల వాడిని అడగొచ్చా లేదా? మైనర్ గాని, మైనర్ తరపున ఇంకెవడైనా గాని అవతల వాడిని డబ్బులు అడగొచ్చా లేదా? ఎందుకంటే అసలు మైనర్స్ అగ్రిమెంట్ వాయిడ్ కదా. అడగొచ్చు సార్, ఎందుకంటే బెనిఫిషియరీ టు ద మైనర్. తనఖా పెట్టారు కదా సార్. తనఖా పెట్టాడు కదా సార్ అంటున్నారు. తనఖా పెట్టేది అనేది ఏం కాదు సార్, అది ఎలాగైనా సరే మైనర్ కి కోర్ట్ సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి తను ఖచ్చితంగా అడగొచ్చు. అసలు ఎవరన్నారో తనఖా పెట్టారు కదా అని? మొహ్రీ బీబీ వర్సెస్ ధర్మదాస్ ఘోష్ కేసులో ఏం జరిగింది? అది చాలా ఫేమస్ కేసు అండి. మొహ్రీ బీబీ వర్సెస్ ధర్మదాస్ ఘోష్. దీనిలోని వాడు చిన్న పిల్లాడు. Mohri baby contract and mortgage deed. 20,000 తీసుకొని only 8,000 mortgage fill అయింది. So she filed a case against the mortgage for remaining money. But the court held the contract is void ab initio. The reason is void ab initio. Mortgage కదా చేశాడు, mortgage కదా అది. minor is not getting benefited from that. ఇక్కడ మైనర్ తిరిగి చెల్లించాల్సి వస్తుంది. మార్గేజ్ చేసిన మనీని ఇప్పుడు తిరిగి మైనర్ ఏం చేయాలి? చెల్లించి వచ్చినప్పుడు కోర్టు ఏం చేసింది? అది వాయిడ్ ఆఫ్ ఇనిషియో అని చెప్పింది. took the minor side. ఇక్కడ మైనర్ మార్గేజ్ కి మనీ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. మార్గేజ్ మనీ ఇక్కడ మైనర్ కి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. అక్కడ మైనర్ పే చేయాల్సి వచ్చింది మార్గేజ్ మనీ. ఇక్కడ మార్గేజ్ మనీ మైనర్ కి తిరిగి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఓకే,
నౌ ఇక్కడ మనీ లెండర్ ఎవరు? మైనర్. ఇక్కడ మనీ లెండర్ ఈజ్ మైనర్, అక్కడ మనీ లెండర్ ఈజ్ మేజర్. హూ ఇస్ ద డెటార్? ఎవరు అప్పు తీసుకున్నవాడు? మైనర్. ఓకే, కేకే సార్. కేకే అంటే ఓకే సార్, దట్ మీన్ డబుల్ కే సార్ అంటే ఓకే, డబుల్ ఓకేనా? ఓకే ఓకే ఓకే. See, I'm not sir, who is the minor in this case? అంటే అసలు యాక్చువల్లీ దిస్ కేస్ ఇస్ ఫేమస్లీ నోన్ as రాఘవాచార్య వర్సెస్ రాఘవాచార్య. అందుకే మీకు అర్థం అవ్వాలని శ్రీనివాస రాఘవాచార్యర్ అని పెట్టాను. అసలు ఒరిజినల్ గా పేర్లు రాఘవాచార్యర్, ఏటి రాఘవాచార్యర్ వర్సెస్ ఓఎం రాఘవాచార్యర్. ఓకే, సో రాఘవాచార్యర్ వర్సెస్ శ్రీనివాస్. ఓకే, నౌ వి విల్ సీ హూ అండ్ వై. ఓకే, సో నౌ ద రాఘవాచార్యర్ supposed to pay the money back to, now చూద్దాం. The unanimous opinion bench says that the provision is, now ఎందుకంటే the court also said that now this is by Wallis, Chief Justice Wallis, Wall రాసుకోండి, Wall IS Wallis. The Wallis Chief Justice ఏమంటున్నాడంటే, ఇది ఇంకా పెద్దగా వెళ్ళింది కాబట్టి అందుకు okay, now I am reading it. The provision of law which renders, the provision of law రాసుకోండి, the provision of law which renders minors incompetent, the provision of law which renders, అసలు లా ఏం చెప్తుంది? the provision of law which renders minors incompetent to bind themselves by contract. Minors incompetent to bind themselves by contract. Minors incompetent to bind themselves by contract was enacted in their favor సార్. హలో సార్. హలో అంటారు. హలో రేట్రా మీ సిగ్నల్ కట్ అవుతుంది. హలో హలో అంటున్నారా? క్లాస్ అయిపోయిందా భయ్యా? చాలా ఉన్నారా? ఇంకా టైం జాయింట్ అవ్వలేదు భయ్యా, క్లాస్ అవ్వలేదు భయ్యా. రండి భయ్యా, క్లాస్ లో ఇది నాకు సడన్ గా ఏదైనా కాల్ వచ్చినా ఏదొచ్చినా నాకు ఆన్లైన్ ఇది కట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ దేర్, ఐ నీడ్ టు ఫిక్స్ దట్ వన్. ఐ సమ్హౌ ఫిక్స్ ఇట్. అది ఎయిర్ప్లేన్ మోడ్ లో పెడితే అయిపోతుంది అనుకుంటున్నాను. సో ఐ ట్రై టు ఫిక్స్ దట్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్. సో బట్ నౌ లెట్ us continue. The provision of law which renders minors incompetent to bind themselves by contract, అక్కడ వరకు వచ్చాం. ఓకే, was enacted in their favor and for their protection. Was enacted in their favor and for their protection. అసలు మైనర్స్ ఇన్కాంపిటెంట్ టు బైండ్ దెమ్సెల్వ్స్ బై కాంట్రాక్ట్ అనేది ఎందుకు వచ్చింది లా ప్రకారము అంటే, ద లా వాజ్ ఎనాక్టెడ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది మైనర్ అని చెప్తున్నాడు చీఫ్ జస్టిస్. ద చీఫ్ జస్టిస్ వాలిస్ సేస్ దట్ by contract was enacted in their favor and for their protection. Now
Continue. And it would be a strange consequence, and it would be a strange consequence of this legislation. It would be a strange consequence of this legislation if they are. It would be a strange consequence of this legislation if they are to take nothing under transfers. If they are to take nothing under transfers in consideration, of which they have parted with their money. Sir, once repeat again, sir. మొదటి నుంచా ఎక్కడి వరకు రాసుకున్నా తల్లి? From starting. Okay, the provisions of law which renders minors, the provision of law which renders minors incompetent to bind themselves by contract was enacted in their favor and for their protection. And it would be a strange consequence of this legislation if they are to take nothing under transfers in consideration of which they have parted with their money. అంటే ఇక్కడ చీఫ్ జస్టిస్ ఏమంటున్నాడంటే, నిజమే మైనర్స్ కి కాంట్రాక్ట్స్ చేసుకునే అధికారం లేదు. ఒకవేళ కాంట్రాక్ట్ చేసిన కాంట్రాక్ట్ అనేది మైనర్స్ ని ఆ కాంట్రాక్చువల్ ఆబ్లిగేషన్ లో అది బందీ ఉంచలేదు. What? Tayyad, please ask me where you are. Sir, of which they are after that, sir? Can you please again repeat? Of which they have parted with their money. Of which they have parted with their money. Of which they have parted with their money. Okay, sir, thank you. And you people should improve your writing skills, speed and everything. Law exam 3 hours lo we have to write volumes you should write. So please improve your speed, okay? And who is this? Now దాని అర్థం ఏంటో చెప్తున్నాను. నేను ఎందుకు వాలిస్ చీఫ్ జస్టిస్ ది స్టేట్మెంట్ ఇచ్చానంటే, లా అనేది తయారు చేసినప్పుడు మైనర్స్ ఇంట్రెస్ట్ ని సేఫ్ గార్డ్ చేయడానికి, మైనర్ కి బెనిఫిట్ చెయ్యాలని మైనర్ ని ఏ కాంట్రాక్ట్ So the provision of law which renders minors incompetent to bind themselves. అంటే మైనర్స్ అగ్రిమెంట్ చేసినా, మైనర్స్ కాంట్రాక్ట్ చేసినా, లా ఆ మైనర్స్ బందీ ఉంచలేదు. అలాగని అసలు ఈ ఒకవేళ మైనర్ కి బెనిఫిట్ వచ్చేటటువంటి కాంట్రాక్ట్ లో కూడా మైనర్స్ కి అదే లాగాను వర్తిస్తే ఇంకెందుకు? మైనర్స్ ఇంట్రెస్ట్ ని కదా ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి మనం లా తయారు చేసాం. కాబట్టి మైనర్ ఏమో ఒక వస్తువు కొనుక్కోవడానికి ఏమో డబ్బులు ఇచ్చాడు. For example, Mr. A is a minor, wanted to buy a property from B. Okay? Yes, sir. A is minor, B is major. B దగ్గర ప్రాపర్టీ ఉంది, A దగ్గర మైనర్ దగ్గర మనీ ఉంది. మైనర్ ఏం చేశాడంటే మనీ ఇచ్చాడు B కి. మనిద్దరిని కూడా ఒక కాంట్రాక్ట్ చేసుకున్నావు, నీ ఆస్తి నాకు అమ్మే, నేను నీకు డబ్బులు ఇస్తానని. డబ్బులు ఇచ్చిన తర్వాత B అంటున్నాడు, నువ్వు మైనర్వి,
ఈ కేసు చల్లదు, ఈ కాంట్రాక్ట్ చల్లదు, సో నువ్వు ఎవరికి దిక్కున్నోడికి చెప్పుకో అని చెప్పి బి ఏం చేసిందంటే మైనర్కి ఆస్తి ఇవ్వలేదు, డబ్బులు ఇవ్వలేదు. ఎందుకంటే మైనర్స్ కాంట్రాక్ట్స్ ఆర్ వాయిడ్ ఆఫ్ ఇనిషియో అనుకున్నాడు బి. ఓకే, ఓకే సార్. అప్పుడు మైనర్ కోర్టుకి వెళ్ళాడు, సార్ నేను మైనర్ ని ఆ ఆస్తి కొనుక్కున్నామని నేను డబ్బులు ఇచ్చాను, ఇప్పుడేమో నేను మైనర్ కాబట్టి ఆ కాంట్రాక్ట్ చల్లదు అంటున్నాడండి అని. ఇప్పుడు మైనర్స్ కాంట్రాక్ట్స్ ఆర్ వాయిడ్ ఆఫ్ ఇనిషియో కాబట్టి కోర్టు ఏమనాలి? నక్క నువ్వు చెప్పకో, మిగతా వాళ్ళు చెప్తున్నాయి, మిగతా వాళ్ళు. So void anali kani as minus has to get benefited from that, it has taken minus side. Okay, Pranavi, someone else. Get down. Are you there? Sriram, Venava. Sriram. సార్ ఇక్కడ చెప్పు, వాట్ ఈస్ ఏ ఈజ్ అ మైనర్, బి ఈజ్ అ మేజర్. మైనర్ డబ్బులు ఇచ్చాడు బికి, డబ్బులు ఇచ్చిన తర్వాత బి అంటున్నాడు మైనర్ కాంట్రాక్ట్ చల్లదు కాబట్టి నేను నీకు డబ్బులు ఇవ్వను, ఆస్తి ఇవ్వను అని చెప్తున్నాడు. మైనర్ కోర్టుకి వెళ్ళాడు. ఇప్పుడు కోర్టు మైనర్ అగ్రిమెంట్ వాయిడ్ ఆఫ్ ఇనిషియో కాబట్టి కోర్టు వారు ఇప్పుడు ఏం తీర్పు ఇస్తారో చెప్పు. శ్రీరామ్ చెప్పాలి. శ్రీరామ్ అలా సైలెంట్ గా ఉండకూడదు. గెటం సుప్రీం. ఎనీవన్ క్లాస్ లో వేణు ఉన్నాడా? వేణు, తేజ, వీళ్ళందరూ మ్యూట్ లో పెట్టేసి, ఐ నో దే ఆర్ నాట్ ఈవెన్ లిజనింగ్ టు మై క్లాస్. సార్ మైనర్ ఫస్ట్ సూ చేస్తే గనక అది మైనర్ ఫస్ట్ సార్ ఓకే తేజ్ ఉన్నాడు, చెప్పు. మైనర్ ఫస్ట్ సూ చేస్తే గనక కొన్నిసార్లు కాన్సిక్వెన్సెస్ మైనర్ ఫేస్ చేయాలి కదా సార్, కానీ కోర్ట్ అయితే మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ఫైనల్ గా అయితే మైనర్ వైపే రావచ్చు అనుకుంటున్నాను సార్. వెరీ గుడ్. ఇంకా ఎవరైనా? సార్ మైనర్ ఆల్వేస్ బెనిఫిషియరీ కాబట్టి కోర్ట్ ఆల్వేస్ మైనర్ వైపే డెసిషన్ ఇస్తుంది సార్. ఓకే, ద కోర్ట్ మైనర్ తో కాంట్రాక్ట్ ఓకే సరే అయితే. ఓకే, నౌ ఏ అనేటువంటి మైనర్ కి, అందుకే నేను గోల్డెన్ వర్డ్స్ చెప్పాను, మైనర్స్ క్యాన్ బైండ్ అదర్స్. అంటే మైనర్స్ మిగతా వాళ్ళని అడగొచ్చు కానీ అదర్స్ కెనాట్ బైండ్ మైనర్స్. ఓకే, ఏ ఈజ్ అ మైనర్, హీ కెన్ బైండ్ అదర్స్. ఆ కాంట్రాక్ట్ లో నువ్వు చెల్లించాలి, ఇవ్వాలని మైనర్స్ మిగతా వాళ్ళని అడగొచ్చు కానీ నువ్వు ఇవ్వాలి, నువ్వు చెల్లించాలని అదర్స్ కెనాట్ బైండ్ మైనర్స్. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే, దేర్ ఆర్ సర్టన్ కేస్ లాస్. నౌ కమ్ ఫాస్ట్. కేస్ లాస్ రాసుకోండి. 80 కలెక్టర్ ఆఫ్ మీరట్ వర్సెస్ ఒక పని చేయమంటారా? నో, లిసన్ టు మీ కేర్ఫుల్లీ స్టూడెంట్స్. I will take a pic of these 3 case laws to you. Okay? ఓకే సార్. ఓకే సార్. That will be helpful to you. మీరు అది రాసుకుంటే సరిపోతుంది. I will send these case laws pics to you. 3 case laws పంపిస్తాను. అయితే I wanted to give you the crisp of the meaning of it. Okay? Okay. The collector of Meerut versus Lala Hardian Singh law, a minor purchased some immovable property from another. Though the contract is void, minor was held entitled to recover possession of the property. అంటే అదే ఇందాక చెప్పాను, ఏ అనేవాడు మైనర్ అయ్యుండి ఒక ప్రాపర్టీ కొంటున్నాడు బి దగ్గర నుంచి, ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ, డబ్బులు ఇచ్చేసాడు. కానీ మైనర్ కాంట్రాక్ట్ వాయిడ్ అది ఇది అనడానికి వీల్లేదు. మైనర్ కి అయినా కూడా ఆస్తి అంటే అది కొనుక్కున్న ఆస్తిని తిరిగి ఇవ్వాలి. మైనర్ వాజ్ హెల్డ్ ఎంటైటిల్డ్ టు హ్యావ్ పవర్ ఆర్ టు రికవర్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ. గాట్ ఇట్? Got it, sir. Yes, sir. కేసు లాస్ మీరు చెప్పండి.
1 minute for your doubts. Sir, in Yeah. case both parties are minor, then what? Court will cancel the case and both side minors అయితే మాత్రం it is because justice cannot be done either sides కాబట్టి ఒకవేళ మైనర్ అనేవాడు డబ్బులు ఇస్తే ఈ మైనర్ కి ఆ మైనర్ కి డబ్బులు ఇవ్వమని చెప్తే డబ్బులు ఖర్చు అవ్వకపోతే Okay. Then case will be void, sir. void. Okay, sir. Thank you. ఓకే సరే ఇంకా డౌట్స్ లేవు కాబట్టి ఐ విల్ సీ యూ టుమారో అగైన్. మీన్ వైల్ ఈ కేస్ లాస్ నేను పంపిస్తాను పిక్. ఆ పిక్ లో ఉన్న కేస్ లాస్ ప్లీజ్ మేక్ షూర్ దట్ యూ రైట్ డౌన్ ఇన్ యువర్ నోట్స్. ఓకే Yes, sir. థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ. ఒక్కసారి అలా ఉండండి. ఐ నీడ్ టు టేక్ అన్ అటెండెన్స్. ఓకే డోంట్ లీవ్. అరే ఆల్రెడీ 30 చాలా మంది వెళ్ళిపోయారు. Why before I say why you people are leaving, I need to take attendance. Okay? Stay online. Natta Bala Saujanya. Okay, next. Niharika Sai Kumari Swarna Pawal. Okay. Okay, you all can leave. Okay. Thank you. sir. నా తీసుకున్నా సార్ మధు. What? నా తీసుకున్నా సార్ అటెండెన్స్. తీసుకున్నాను నన్ను. ఇప్పుడు మరి ఎవరెవరైతే ఉన్నారో ఆన్లైన్ లో వాళ్ళందరినీ లాగి ఆన్లైన్ లో వేసారు సార్. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you, sir. Thank you, sir. సార్ లెఫ్ట్ Left. ఎవరో లెఫ్ట్